the rate of Excel Foundation. Learn Computer with SureshBabu. ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనం డేటా స్టోరేజ్ గురించి తెలుసుకుందాం. డేటా స్టోరేజ్. In the previous class, we discussed about how computer takes the data into the binary system. Having studied how computer takes the data into the binary system, now we will see how computer keeps the data in various types of memory. The greatest merit of computer is data storage. The place where we keep data is called memory. Now let us approach the definition. What is memory? The place where we keep the data is called memory. As I mentioned earlier, this memory is of two types. What are those? First one is primary memory. Second one is secondary memory. Primary memory ni మనం main memory అంటాం. Main memory ni కూడా పిలవచ్చు. We may call like that. Let us discuss more about primary memory. Before we are going to learn about primary memory, we have to discuss a few points about primary memory for understanding better. We can, however, compare the primary memory in our human mind. We can hold the information in the cells of our brain and take outside whenever needs arise. For example, we will store the address of Mohan. Sometimes we will write the full address in a diary or a notebook, thinking that we may forget at any time. మనం కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే సమాచారాన్ని రాసేటప్పుడు మనం నోట్బుక్లో కానీ డైరీలో కానీ రాసుకుంటాం. జనరల్గా ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఎవరైనా పేరు చెప్పాలనుకోండి, ఆ పేరు వినగానే మన బ్రెయిన్లో అది సెల్స్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. మనకు అవసరమైనప్పుడు దాన్ని బయటికి తీసి చెప్తాం. అలా కాకుండా ఒక్కోసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోహన్ అనే ఒక అడ్రస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మోహన్ అనే పేరు వినగానే ఆ పేరు మీ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, రైట్? లేదు గుర్తుండదు అనుకుంటే ఒక డైరీలో కానీ నోట్బుక్లో కానీ రాస్తారు. సపోజ్ ఏ రిలేటివ్ ఆఫ్ అవర్స్ మే ఆస్క్ ఫర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ మోహన్. మన రిలేటివ్స్లో ఎవరైనా మోహన్ యొక్క అడ్రస్ని అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వాట్ విల్ వీ డూ? వెన్ వీ రిమెంబర్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్, వీ విల్ టెల్ ఇట్. Otherwise, we will approach the another source. Yes, here the information given by our brain is called primary memory in the computer terminology. If you take the address from the notebook, it is termed as secondary memory. As human brain is primary, it is called primary memory or main memory. As we cannot remember long names and numbers, we write in a diary or notebook. It is called secondary memory. Let us discuss in detail the two types of memory. Let us approach the primary memory. Primary memory. This primary memory has many small parts. These small parts are called memory cells. ఇప్పుడు ఈ ప్రైమరీ మెమరీలో కూడా భాగాలు ఉంటాయి. ఆ చిన్న చిన్న భాగాల్లో మెమరీ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. The computer will fill the information by the user in these cells. కంప్యూటర్ ఈ సెల్స్ లో సమాచారాన్ని ఎలా ఫిల్అప్ చేస్తుందంటే యూజర్ ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆధారంగా చేసుకుంది. ఈచ్ సెల్ హ్యాస్ అన్ అడ్రస్. ప్రతి సెల్ కు ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. వై డూ వీ నీడ్ అడ్రస్? వెన్ యూ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ, వీ హ్యావ్ టు రిఫర్ టు ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద సెల్ వేర్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్. దట్స్ వై వీ నీడ్ సెల్ అడ్రస్. వీ కెన్ ఆల్సో కీప్ additional information in that cell, and we can open that cell to see data or information contained in it. Sometimes while working on computer, the power supplies may go off. What happens to the information? Suppose you are storing the information in the primary memory, the power goes off. We will lose all the information. To avoid this and safeguard the information, the secondary memory is used. If you ask a question, why do we have to use the secondary memory? This is the answer. Now let us discuss more about primary memory. The primary memory in the computer is divided into two main parts. What are those? Those are ROM and RAM.
Here ROM stands for read only memory. Read only memory. RAM stands for random access memory. Here let us approach the ROM. Let us talk about ROM, read only memory. When you open the computer system, a system startup process begins. It means boot process begins. The contents are written in memory at the time of manufacture and they cannot be changed by the user. So this is called read-only memory. This information is not lost even though the computer is switched off. This is called non-volatile memory. This memory can be compared with our original thoughts and opinions that are fixed in our mind. We have the extension of this ROM. Those are namely PROM and EPROM. PROM stands for programmable ROM. EPROM stands for erasable programmable ROM. What is PROM? As mentioned in the name, we can only write once by user or programmer. Thereafter it cannot be changed by the user. ఇక్కడ PROM అంటే ఇక్కడ PROM లో రాసిన కంటెంట్స్ అనేవి ప్రోగ్రామర్ ద్వారా యూజర్ ద్వారా ఒక్కసారి మాత్రమే రాయబడతాయి. ఆ తర్వాత వాటిని చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. మనం మామూలుగా కంప్యూటర్ను స్విచ్ ఆన్ చేయగానే బూటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, స్టార్ట్అప్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంటుంది. అక్కడ మన కంటెంట్స్ అనేవి కనపడుతూ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు చేయం. దీన్ని మనం రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటాం. ఒకవేళ కంప్యూటర్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పటికీ మళ్ళీ ఆన్ చేయగానే ఈ ప్రాసెస్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. వీటిని మనం మార్చలేము. ఈ కంటెంట్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఆ కంప్యూటర్ తయారు చేసేటప్పుడే ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఏ కంపెనీ అయితే తయారు చేస్తుందో అక్కడ రాయబడి ఉంటాయి. వాటిని ఎవరు మార్చడానికి వీలు ఉండదు అన్నట్టు. ఇవి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తో కంపేర్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న ఒరిజినల్ థాట్స్ కానీ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి, ఆ ఫిక్స్డ్ ఒపీనియన్ కానీ ఫిక్స్డ్ థాట్స్ ఉంటాయి. వాటితో మనం పోల్చుకోవచ్చు ఈ మెమరీని. దాన్ని మనం రోమ్ అంటాం, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. అందులో మనం PROM ప్రోగ్రామబుల్ మెమరీ గురించి చూసాం. ఓకే, లెట్ us approach the EPROM, erasable programmable ROM. This type of memory can be modified contents of PROM as many times as we want. This type of memory can be modified using ultraviolet. మరి EPROM తీసుకుంటే ఇందులో PROM లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ ను కూడా మనం ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు మార్పులు చేర్పులు చేయవచ్చు, మాడిఫై చేయవచ్చు. మరి ఇలా ఈ రోమ్ లో మార్పులు చేర్పులు చేయడానికి ఉపయోగించేది ఏంటంటే అల్ట్రా వైలెట్స్. వాటిని ఉపయోగించి మాడిఫై చేస్తారు. లెట్ us approach the another part of primary memory. What is that? RAM, random access memory. Random access memory. Here random access memory. This memory can be read and written by the user. RAM stands for random access memory because any place on chip can be selected at random and used to store program or data. It deals the current information that we are working on. For example, when we add numbers that will be contained in RAM. Suppose again we want to type a letter, the new information can be entered into RAM. But when the power supply goes off, the information contained in this memory completely lost. That's why this is known as volatile memory. So before we switched off the computer, it is better to save the information. This RAM can be compared with our temporary thoughts and opinions which change frequently. ఇప్పుడు ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీని తీసుకుంటే ఇందులో ఉన్న కంటెంట్స్ని మనం చదవగలుగుతాం, రాయగలుగుతాం. దాన్ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీగా మనం చెప్తున్నాం. అంటే ప్రస్తుతం మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వర్క్కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీలోనే ఉంటుంది. ర్యాండమ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది.
మీరు నెంబర్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి, ఆల్రెడీ అందులో ఉంటే అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. అలా కాకుండా సమాచారాన్ని ఇచ్చారనుకోండి, ర్యామ్లోకి వెళ్తుంది అన్నమాట. మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కరెంట్ పోయిందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి కంప్యూటర్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయడానికంటే ముందే మీరు సమాచారాన్ని సేవ్ చేసుకోవడం బెటర్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్తో పోల్చినప్పుడు టెంపరీ థాట్స్ ఉంటాయి, మనకి ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి, అవి ఫ్రీక్వెంట్గా మారుతూ ఉంటాయి. వాటితో పోల్చవచ్చు ఈ మెమరీని, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీని వాటితో పోల్చవచ్చు.